start my lecture because time limitation is here. I'm going to show you the video of summary writing. Then I come forward to the next part of the textbook. Okay, I have to discuss. Yesterday, many points I discussed with you friends about the summary writing. So let us listen the video. It is related to the summary writing. Okay, friends. Yes or no? Yes, sir. Summary writing. The ability to summarize information is one of the most important critical thinking skills you can develop. Taking large quantities of information, understanding what that information means, and condensing it into a shorter version of the original allows you to have important information on hand for easy reference without having to memorize long passages or complex statistics. See, read the paragraph. It is given for learning of summary writing question. It's very simple. Try to understand, try to interpret the meaning of this paragraph. हा paragraph सगळेजण वाचा. All of you read the passage and what information is given about summary writing. Ability to summarize information म्हणजे काय? So every student should able to summarize the information. It is one of the most important thinking skill you can develop yourself. Taking large quantities of information, understanding what the information means. It means when particular one passage is given to you in board examination paper, every student should able to understand what the information means in the passage. Condensing it into a shorter version Condensing it into a shorter version of the original allows you to have important information on hand for easy reference without having to memorize long passages. म्हणजे जे लॉंग पॅसेजेस आहेत ते अगदी सिंपल भाषेमध्ये समराइज करून आपल्याला ते सोप्या इंग्लिश मध्ये लिहायचे असतात. यू हॅव टू राईट these paragraphs, long passages, complex passages in short. You have to summarize it. Understood my point? Okay. Have you read the paragraph? All of you? Have you read this paragraph? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Shall I sir. go? Shall I go forward? Yes, sir. Okay. Statistics. In technical writing, different audiences need varying amounts or types of information. The technical summary or abstract is written for those who need a brief overview of a longer document for general information or to make decisions. For whatever purpose, writing summaries is a task that many think is easy, but in actuality can be quite challenging. बघा, read the paragraph next. मनात तो पॅरेग्राफ वाचा. त्यात जी ओळ कळत नाहीये ती मला विचारा. Read the paragraph. If you are having doubt, you can ask me. Otherwise, I shall go forward for the next paragraph for summary writing. I explain. Sir. Any doubt? Understood all of you? इथून sir. Sir. हो एक मिनिट एक मेसेज आलाय त्याच्यावर तो मॅमचा. हा बोला सिद्धी. Sir, those who need a brief overview for a longer document for general information or to make a decision. It means that त्याच्यामध्ये म्हणजे
हा, म्हणजे त्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा लॉंगर डॉक्युमेंट एका जनरल इन्फॉर्मेशन साठी दिलेलं असतं तर त्याचं एक ओव्हरव्ह्यू फक्त आपल्याला गरजेचं असतं. म्हणजे पॅसेज विल बी व्हेरी लेंदी और लॉंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, बट ऑन द student have to write a small overview. Small overview means in short, in brief. Okay, it expected from the student. For whatever purpose, writing summarize is a task. It is a particular task. Task म्हणजे work, and many thing is easy. इट मीन्स मुलांना असं वाटतं की समराईज करणं किंवा समरी रायटिंग करणं म्हणजे फक्त त्या वाक्यांमधले महत्वाचे शब्द आपण पिकअप केले आणि बाकीचे शब्द आपण गाळून टाकले आणि ते शब्दांची आपण एक सेंटेन्स तयार केलं की समरी रायटिंग वाक्य तयार होतात. पण इतकं सोपं नाहीये. इट इज नॉट इझी थिंग टू राईट द क्वेश्चन ऑफ समरी रायटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, every student has to read the given passage, given content in the examination paper. Second step, try to interpret, try to understand simple meaning of the passage. And third step, then you have to do and you have to start your work, writing a summary. Follow these 3 steps. मुलं काय करतात, डायरेक्ट तिसऱ्या स्टेप कडे उडी घेतात. You go on the last step, you take jump on the last stage. Direct summary लिहायला घेतात. No, फर्स्ट यू रीड व्हेरी केअरफुली. सर 3 तासाचा पेपर आहे, याच्यात एवढं कसं शक्य आहे? बाय प्रॅक्टिस वर्षभर आपण हे करणार आहोत. वर्षभर आपण त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. मित्रांनो, हे त्या पद्धतीने आपण करायचं आहे. जेवढं आपण जास्त प्रॅक्टिस करू, जास्तीत जास्त एक्झाम्पल्सची, तर हळूहळू आपल्याला त्याच्यातले जे बारकावे आहे ते कळत जातात. त्यांनी तेच म्हटलंय, मेनी थिंक इज इझी बट इन ऍक्च्युअलिटी कॅन बी क्वाईट चॅलेंजिंग. म्हणजे काय, इतकं सोपं पण नाहीये, पण तेवढंच काय येते, इन ऍक्च्युअल it is challenging for all students. Okay, understood my point, Siddhi? Yes, sir. Okay. Process and hints to summary writing. The biggest problem with summary writing is deciding what to include and what to leave out. A bit of instruction on the process to follow, along with useful techniques, will have you writing expert summaries in no time. Read the part. The biggest problem with summary writing is deciding what to include and what to leave out. It means that while writing the answer of summary, every student is confused की what to include, म्हणजे त्याच्यात पॅसेज मध्ये काय समावेश करायचा आणि काय सोडायचं. A bit of instruction on the process to follow along with useful techniques will have you writing expert summaries in no time. तुम्हाला त्याच्यातले जे टेक्निक्स आहेत, युजफुल टेक्निक्स, तंत्र आहेत, ते तुम्हाला आत्मसात करावे लागतील, तेव्हाच तुम्हाला ते समजू शकतं. अंडरस्टूड व्हॉट आय टोल्ड यू? Yes, sir. Yes. Number 1. Read the piece to be summarized for understanding without editing. Make sure you understand the content, including major and minor sections, as well as the overlying message being conveyed. Look. Read the piece to be summarized for understanding without editing. Make sure you understand the content, including major and minor sections. Whenever I told you just you have to read the given passage, given piece, given part, and then make sure you understand the content. Which content is included in the passage? If you understand, if you learn by reading, then you can understand how to summarize it, as well as the overlying passage being conveyed. Look closely at topic sentences and keywords repeated throughout. Sometimes some keywords means some main points are highlighted in the passage. These keywords help you to summarize the passage. Understood my point? Yes or no? Yes, sir. Closely at topic sentences and keywords repeated throughout. Number 2. Read through the material and cross out useless information while underlining what you believe to be the most important points, even if those points are words or phrases. See,
Read through the material and cross out useless information while underlining. Some information may be useful, some information may not be useful. Which information will not be useful, you have to underline. It means that you have to omit, you have to avoid while writing answer of summary. Understood my point? लक्षात येते का मुद्दा माझा सगळ्यांना आस्था? हो सर. हा येस. हा आर यू अंडरलाईन ते प्रेझेंट? इम्पॉर्टंट पॉइंटला करायचे ना. हा अंडरलाईन ते इम्पॉर्टंट पॉइंटला बघा करायचे ना. अंडरलाईन इम्पॉर्टंट पॉइंट त्यांनी काय रीड थ्रू द मटेरियल अँड क्रॉस आउट युजलेस इन्फॉर्मेशन वाईल अंडरलाइनिंग व्हॉट यू बिलीव्ह टू बी अंडरलाईन हे मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्सलाच करायचे आहे, पण जे युजलेस पॉइंट्स आहे त्याला वेगळ्या पद्धतीने हायलाइट करा ना. दोन गोष्टी होतील. हायलाइट हा वेगळ्या याच्याने करा, दोन प्रकारच्या पेन्सिल वापरा. आलं का लक्षात? असं चालतं का त्या पेपर मध्ये? काय ते म्हणजे नंतर खोडून जवळ टाका ना, असं नंतर रिमूव्ह करा ना, नंतर रिमूव्ह करा. यू कॅन रिमूव्ह ना. दॅट्स वाय आय टोल्ड यू कलरफुल पेन्सिल, बट देन यू रिमूव्ह इट. Okay, immediate. If your answer is completed, immediate you remove it. नाही तर पेपर सुपरवायझरला वाटेल ही कॉपी करते का काय, कोणाला विचारू. हा सर हा काळ्या पेनाने लिहिलं तर चालेल का? हा काळ्या पेनाने लिहिलं तर चालेल? नाही नाही नाही, मी 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 काय म्हणतोय, उत्तर जे लिहिणार आहे ना अभय, ते ब्लू पेनने लिहायचंय. मी क्वेश्चन पेपरवर म्हणतोय, क्वेश्चन पेपरवर यूज पेन्सिल. म्हणजे पेन्सिल का म्हटलं कलरफुल पेन्सिल? जे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत ते कलरफुल पेन्सिलने करा, आणि जे नॉट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत ते दुसऱ्या पेन्सिलने हायलाइट करा, पण ते नंतर रिमूव्ह करता आलं पाहिजे अशा पेन्सिल वापरा. नाहीतर पेपर सुपरवायझरला काय वाटेल की हा विद्यार्थी कॉपी करतोय. कारण प्रश्नपत्रिकेवर काही लिहू नका किंवा काही खाडाखोड करू नका, काही लिहायचं नसतं. हा नियम आहे बोर्डामध्ये 12वीत. मी पण पोरांना करू देत नव्हतो पेन्सिल, पण मी पोरांना असं बोललो होतो की तुम्हाला जर इन केस असं वाटतंय की लिहिताना तुम्हाला कुठेतरी एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्याला तुम्हाला फोकस करायचा आहे, तर तुमचं उत्तर लिहून झाल्यावर तुम्ही पटकन खोडून टाका ना. मुलं काय करतात, पेपर संपायच्या वेळेला खोडतात, आणि मग त्याच्या आधी जर स्क्वॉड आलं, भरारी पथक आलं, तर ते काय समजू शकतात. सपोज आर्यन इज टॅलेंटेड, अभय जवळ आले ते म्हणले क्वेश्चन पेपरवर तू या खाणाखुणा का केल्यात, याचा अर्थ तू कॉपी केलीये मागच्या विद्यार्थ्याला विचारून. आलं का लक्षात? हा पण एक प्रकार त्यात घडू शकतो. त्यामुळे आपण पटकन रिमूव्ह करायचं या गोष्टी. अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके, जाऊ पुढे. Process and hints to summary writing. Continued. Number 3. Write your summary in your own words. Follow both the organization of the original as well as its tone, though you need to make sure your own point of view is objective. Opinions should not appear in a summary. Any words or phrases from the original need to be properly documented and punctuated. बघा, राईट युअर समरी इन युअर ओन वर्ड्स. वाक्य तीच असतील, फक्त सोप्या इंग्लिश मध्ये सेंटेन्स स्ट्रक्चर हे तुमच्या भाषेत असेल. त्याला मार्क दिले जातात बोर्डात, लक्षात घ्या. तिथं असा काही नियम नाहीये की तुम्ही जर